Benedict XVI received some 10,000 young people participating in the project Nature in School, promoted by the foundation to help the environment known as Sorella Natura, or the Sisters of Nature. E vorrei dirvi che apprezzo molto la vostra scelta di essere custodi del creato e che in questo avete il mio appoggio pieno. Cardinal Rodriguez Maradiaga gave him a reproduction of the Codex 338, which are autobiographical writings by St. Francis of Assisi and the first draft of the Canticle of Creatures. The Foundation's Sisters of Nature is closely related to Franciscan spirituality. The Pope wanted a meeting with them on November 29th because it marks the anniversary of the proclamation of St. Francis of Assisi as the patron of ecologists, and for the Day of Care for Creation. Benedict XVI recalled that respect for nature is also to respect the human being and helps to discover the deepest identity of the person. Oggi più che mai ci appare chiaro che il rispetto per l'ambiente non può dimenticare il riconoscimento del valore della persona umana e della sua inviolabilità in ogni fase della vita e in ogni condizione. Il rispetto per l'essere umano e il rispetto per la natura sono un tutt'uno. The Pope said to teachers that Earth has no future if we don't help children to take a more responsible approach toward creation. Su questo, cari ragazzi, sono convinto di trovare in voi degli alleati, dei veri custodi della vita e del creato. The Italian Foundation Sisters of Nature promotes awareness of environmental protection based on respect for life.